shower for hours. This is KTN News. Mom and Dad, I write this to you. I'm very grateful for you being my parents. You worked hard for me and sacrificed a lot for me and my siblings. I have left my children, Alan, Ryan, and Tiffany, with my friend Charles Mutuku to look after them and educate them as his own. The little I had, I have also left to him for the purpose, because raising and educating them is not cheap. I hope understand. Kindly accept and bless that decision. It is for the best of the children. I ask you solemnly to be checking PM those children. Never let them out of your mind, and please, never let them suffer. To my brothers Njurumba and Kamau, and my sisters Mercy and Faith, no matter the differences that have ever been between us, we are one blood. Please forgive me for every way I ever wronged you. I have left my children with my friend Charles to look after them, because I think it's for the best. I have also willed to him the little I had for this purpose. Kindly accept this decision on my part and support it, and also support him as he raises my children. I also solemnly ask you, please watch over those children. Please be checking up on them. Do not forget they are your blood, and please do not ever let them suffer when you can help. Charles lives in this estate I live in. My dad called me and told me that he'd spent the night at home and he wasn't looking good. Kamau akapiga simu. Mama, umeambiwa Magu amelala kwako usiku wa leo. Nikamwambia ati kwangu kulala. Na asubuhi alikuwa amevaa nguo zako. Nikamuuliza, na wewe si wewe uko na Lydia? Kaniambia hapana. Mimi si kwenda na Lydia maombi. Na Paul alikuwa nakudanganya. It is suspected that for 2 days, Paul Magu shared the same bed with his dead wife. But according to Paul, his wife of 3 children had gone for prayers for those 2 days. Tonight on Case Files, My Family, Forgive Me, continues. Born the same year and just 8 months apart, Paul Magu and Lydia Magu are a classic example of a close-knit family. Their children, Alan, Ryan and Tiffany, completed what many described as a young, successful family. Paul was working as a lawyer with a leading law firm. The wife was running the family business and doubling up as a stay-at-home mom. Their young children were home for the long holidays. Margaret Njoki, who joined the Magus in 2012, told Case Files the Magus were a perfect couple and a well-grounded family. Nilikuwa nafanya kazi huko na sikuwa naona dalili yoyote. Kwa hivyo kulikuwa kutulivu. Hawezi sema ati kulikuwa na kelele. Unajua kulikuwa na kelele kila mara, unaweza sema pengine hiyo kelele ndio imekosa. 6 days before the most tragic incident befell the young family, the househelp says Anne Wamboi, a woman she had come to learn was a praying partner of the Magu family, moved into their home along Thika Road. For 3 days. Na akakaa date 17, 19 ndio walimdrop.
Hao wawili wakampeleka kwake masaa ya saa 2 hivi ya usiku. It was not the first time that Pastor Anne Wambui had come visiting the Magus. In fact, there was nothing unusual about her visits to the Magus. Alikuwa nakujanga huko, yani alikuwa nakuja huko, akikuja wanakawia kidogo, hata alikuwa nalala. Wapi? Bedroom gani? Kulikuwa na bedroom ya wageni. Tulikuwa tunapandao, hao walikuwa wanatoka wanaenda servant quarter. Wakiwa wote watatu. Wanaenda huko. Maombi. Afu wanarudi wako wanakawia. But to Lydia Magu's family, her frequent visits had got them thinking. But when she had visitors, snacks could be made from Lydia's place. And then my brother would transport them. I was like, so I asked my sister, what's this? Magu would say, it's Dan who had bought these things. So these guys are just assisting because now she's there, I'm there, Lydia is there, and maybe it's a full house. It will be easier for us to make these things than when she's alone. But me something told me, and nilikuwa ninaambia huyo kijana wangu awachane na huyo mama kwa sababu ako na bibi yake. Nilikuwa ninamwambia uko na bibi yako na kila wakati na kuona na huyu mama. Everywhere you are together. Umemununulia gari ya kwanza, ikipata accident ukampeleka Aga Khan hospital. Alafu after that ukamuleta kwako kutoka hospitali, ukawa na Thanksgiving kwako. Huyo Ani alikuwa na bedroom yake kwa Magu. Unaona? Sasa ningekuwa nikienda tukutane huko, ingekuwa baya. Kwa hivyo nikaona nikae kwangu na ni wake na Lydia wake. Things will get even more strange on the morning of Sunday, 23rd of November, 2014. The family was preparing to leave their family home in Garden Estate for church. The first family member to wake up was the man of the house, Paul Magu. Akaenda kachukua breakfast. Saa nikakaa kidogo ndio nikawa na bibi naye ameamka. Lakini kabla bibi amke walitoka wote wawili. Paul alikuwa amepanda juu, sasa kwa walikuja wawili wote wakiongea. Na vile alikuja yeye alinituma soda. The children, Allen, Ryan and the youngest 6-year-old Tiffany were ready for the day ahead. Vile nilirudi kutoka dukani nikakuja ndio kuwekelea soda hapo kwa kitchen na nikaona Paul ametoka juu. Kakuja kaichukua afu akarudi bedroom. Sasa aliporudi bedroom mimi nikaendelea na kazi zangu za nilikuwa nafanya, nilikuwa naosha vyombo, nikamaliza kuosha vyombo. Kumaliza nikatoka nje nikaenda background. Nikiwa huko ndio akakuja kama anaongea na simu. Lakini sikujua alikuwa anaongelesha nani. Kaniambia hapana Margaret nataka kukutuma. Nikamuuliza kunituma wapi? Kwa watu wanahitaji unga ya uji. Nikamuuliza unga kama gani? Kaniambia yenye imechacha. Usually, buying groceries for the Magus was the work of the wife. Kamwambia unless to confirm kwa Lydia ndio tujue kwenye tutaende. Kwenye nitaendea. Akaniambia hapana. Lydia ameshatoka, wameenda maombi na Anne. Margaret says she did not ask about the whereabouts of Paul Magu's wife, but the children did. Ndio nilisikia mdogo akimuuliza mamake, anataka kuongea na mamake, na akamwambia hapana. Hautaongea na mama atakuja, lakini atakuja usiku sana. Tiffany, the youngest of the Magus, had missed the mother. It was unusual for her mom to be away for that long. The family retired for the night. For the second day, Lydia had not returned home. Sensing that something was amiss, her brother who was staying with the Magus at the time became a concerned man. Kaniuliza kwani Lydia kwa wapi? Ndio nikamwambia mimi niliambiwa alienda maombi. Kaniambia hata mimi text akunirudishia. That evening, the house help
noticed something was wrong about the man of the house. Hakukula sapa. Time za watoto zikafika za kwenda bed. Wakaniita wakaniambia kuja tuombe watoto waende nini wakalale. Now 2 days without any word on the whereabouts of his wife and the mother of 3, Paul seemed a man in a hurry. Akaniuliza kama watoto wamekunywa chai, nikawaambia ndio. Ndio hata sikuwa prepare. Vile tu alikuwa ameamka nikawavalisha, ndio vile walitoka. Akaenda nini sitting. Iko vitu alikuwa anajaza maforms. Mimi nikatoka nje nikaenda kuongea na watoto. Nikaambia watoto wacheni tubaki na nyinyi. Akasema watoto wakaniambia hapana, wacha tuende. Kilometers away in Thika, Paul's family had noticed something strange too. Kamau akapiga simu. Mamu umeambiwa Magu amelala kwako usiku wa leo. Nikamwambia ati kwangu kulala. Na asubuhi alikuwa amevaa nguo zako. Sasa hapo nikaanza kulia. Kwa sababu niliona kuna shida fulani. There must be a big problem somewhere ikiwa mtoto wangu amelala huko na ni tangu 2005. Sasa amelala mara ya kwanza kwangu, kwa nini? Pengine kuna shida. Paul had showed up at their home alone without his children or the wife. Andrew Magu told CASEFILES he received a call from the father that very evening. He'd spent the night at home and he wasn't looking good. So I drove all the way home around 11 p.m. Kamwambia baba, nitawacha gari yangu hapa, nitachukuliwa na wengine pale juu, pale ng'ambo, tuende na wao na watanirudisha. Sasa akaenda, alirudi saa 5 ya usiku vile niliambiwa. Akiwa nguo ziko na maji. His clothes were all wet. Na akaambia baba yake, mimi nimepigiwa pale chini kwa mto na wakora na nimetupwa kwa mto na wamebeba simu yangu. The wife had not been heard from for 3 days. Panic had set in. Something was amiss. He told us he had left. He didn't know where he was. By this time, it had become clear to the family of Paul Magu that something had gone terribly wrong. The family of Lydia Magu was waking up to the news of their missing daughter, sister, and confidant. So this morning I wake up and I forget my phone in the bedroom. So I find so many missed calls, like over 10. So I sense, okay, my mind rings like it's my mother, because she was the only one that had not called. So quickly I called my father. He didn't pick up. So I called my sister Esther, and she picked up. I was like, what's up? Lydia is missing. The media had gotten wind of the missing family. An entire family could not be traced. Of the most concern to many was the whereabouts of the 3 children. Lydia's family and that of Paul Kamau were now at the home of Paul Magu. The center of their focus was the bedroom. Nilipigiwa simu ni Ann. Fanya hivi, wacha nikuje, tuende bedroom. Nikamuuliza tuende bedroom kufanya nini? Akaniambia hapana, wewe wacha nikuje. Pastor Ann, I remember we were at the kitchen door living, and she told me, go check the bedroom. So I told the house girl to give me the keys to the bedroom. Funny enough, they were there. It was no longer just a case of a missing person. Something worse had happened to Lydia Magu. The bedroom looked okay, very clean. But on a closer look, we started seeing fragments of bone around, and I think a little blood splashed on the ceiling. Bed sheets zilikuwa zimetolewa. Kwa hivyo ilikuwa imetandikwa new, kwa hivyo hakukuwa na damu kwa kitanda. Ndio wale tukaangalia kwa ceiling damu, kwa walls damu, lakini alikuwa kama alikuwa amepanguza. First thing we see is blood all over, and some pieces of bones which we later discovered were her teeth. Indeed, Lydia had been hacked down in a most gruesome manner. The mother of 3 had several gaping wounds on her face and neck. Her teeth were also missing. Lakini akifika hapa afternoon hakuwa na watoto. Si unaona?
lakini ni baba yake alikuwa hapa, na baba yake alikuwa anabeba kuni kutoka kule chini na wheelbarrow, na Magu akamwambia hebu nikusaidie, na wakabeba kuni wote wawili, akabeba sijui mara 3, akasema mimi nimechoka, hata sina nguvu, sijakula siku 3. Attention was now shifted to the missing children and their father. Nguo zile zilikuwa chafu, nilikuwa nimeweka kwa carton, unaona. Sasa nikitafuta yale mashuka, zile bed sheets, nikasikia perfume kwa hiyo basket. Sasa nikifika chini nikaona kuna coat, a very smart coat ya wool. Sasa nikaitoa, nikaona hii aidha ni ya Magu yule alilala kwa hii bedroom, ama ni ya Kamau ama ni ya Njoroge. Nikapigia Kamau na Njoroge simu, nikawauliza hapa kuna koti nimeona, ni nyinyi mliwacha? Lakini nikiangalia hapa kwa mkono ilikuwa na damu hiyo koti. Tukaona iko na damu ndani, iko na damu sana ndani. Sasa CID wakabeba hiyo koti. At that point we didn't know what would have happened to the kids. So funny enough, the day that we were in the house looking for him, kumbe he had already been hit by a car and he was already dead in the mortuary. Tulilia hapo tu tukanyamaza. Sasa tugoje mambo ya watoto. Si hao sasa tumejua wamekufa. And I told them ikiwa hao wawili wamekufa, hata watoto msiwagoje wakiwa hai. It hit us now that now we don't know where the wife is, we don't know where the children are. I sent the brother to the wife and one of our drivers to go to the city mortuary to try and see if they could identify maybe, or look, maybe see the traced body. They found the wife was there, burnt and badly cut up. You know. Sasa ile tulitoka, tulikuta ngunia iko pale. Kuangalia tukaona ni kama mwili. Sasa tukaenda tukapiga simu polisi. The badly charred remains of the mother of 3 suddenly connected to a fire incident at the home of Paul Magu. The parking area had a burnt-out area that had formed into a figure of a human being lying on its back. It appears the person who killed her had tried to burn her body. Nikaona maua zimechomeka na avocado imechomeka matawi. Ndio niliangalia, lakini palikuwa pempaki wa gari. Kuangalia mimi nikaona ni gunia. Ni gunia na nguo hivi, nikasema kwa nini alichoma vitu hapa? Alafu nikasema Lydia anajua penye huwa tunachomea vitu. Nikasema pengine ni Paul alikuwa na vitu anataka kuchoma, kashinda penye atachome. Police investigators were struggling with growing pressure